Independence. It's a word which can ignite our souls just within a fraction of seconds. It's a thought or entity for achieving which thousands of people throughout this world have sacrificed their lives. Now the question is that what does this term independence mean? Well, it may mean different to different kind of people. For example, for some people it may mean developing a small space or domain of personal liberty. For others, it may mean getting emancipated from every kind of external constraints or obstructions. For some other people, it may mean a mystical journey or process of spiritual salvation with an intrinsic sense of enfranchisement. Today is 15th August, and it's a very special day for all us Indians because, as we all know, on this particular day, our country got emancipated from the atrocious, agonizing effect of British rule. And that's why maybe this day is very precious and auspicious for all of us. On 14th August, in the midnight, when the whole world was sleeping, India woke up with a new sense of entity of emancipation. That's why we celebrate this day as Independence Day. Every year we celebrate Independence Day in an offline mode in our school, and we enjoy a lot. But unfortunately, for the COVID-19, our schools are closed now, and this year, that's why we cannot celebrate Independence Day as usually in offline mode. So we are celebrating this festival of our country in an online mode with the association of our teachers and an appreciation from our principal ma'am and venerable director sir. So today we will be going to present a presentation to all of you which will include beautiful songs, dances and recitations, and we hope that all of you will love the video and you all will support us, because as you all know, we have worked very hard for creating this video in this lockdown situation. So I will not be wanting to elongate my video by telling more and more words, and I would like to be precise. So with this last sentence of mine, I would like to end my speech here, and I request all of you to enjoy our show and please support all the children, all the students of our school who have worked really hard. Happy Independence Day. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं
को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पे ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Thus comes our cry of soul from within. Our independence should be the eradication of dismal deprivation and evils with the brightening sunshine of knowledge and enlightening possibility. Now we are awaiting to be enlightened by the speech of our Honorable Director Dr. Nando Batha, preceded by the flag hosting. Good afternoon to everybody. Good morning of teachers and also non-teaching staff, and good morning to all guardians and also ladies and gentlemen. Today we are celebrating 75th Independence Day of India, and we are not only celebrating this Independence Day, entire nation is celebrating this Independence Day, because in the history of modern India, this Independence Day is the most important day. So it is our duty to respect to those people who had sacrificed their lives for the cause of today, and it was never smooth for independence. The road to independence was very difficult. Those people who had given their lives and blood and also life, they have struggled a lot. It is very well known fact that independence
We are very much grateful to those people who sacrifice their life for the cause of today. Therefore, I think each and every year we celebrate Independence Day to encourage, to increase, and to continue the independence spirit. And I would like to convey the message to all our students and guardians during this pandemic situation to be safe from all coronavirus. And I wish again to all my students and guardians to be well and to be peaceful in their mind. Thank you all so much. Jai Hind! Jai Hind! Happy Independence Day to all students, guardians, teachers. We are really this time also we are unlucky that we are following this one digitally. And as Madam told, the next year onwards, this celebration is going to be conducted in with a lot of pomp and actions. And one message I just would like to give that to get back freedom, our freedom fighters they show patience. So here also we are facing a lot of problem due to corona, and if we want to win this battle, we have to follow that one also, patience. We must keep the patience, and I wish everyone happy Independence Day once more. On behalf of Bhojishika School Management Committee, I would like to convey my heartiest congratulations for this day, and that will be celebrated next year, obviously, with pomp and action. Thank you very much. This celebration is going to be conducted in with a lot of pomp and actions. And one message I just would like to give that to get back freedom, our freedom fighters they show patience. So here also we are facing a lot of problem due to corona, and if we want to win this battle, we have to follow that one also, patience. We must keep the patience, and I wish everyone happy Independence Day once more. On behalf of Bhojishika School Management Committee, I would like to convey my heartiest congratulations for this day, and that will be celebrated next year, obviously, with pomp and action. Thank you very much. So now let us move forward towards our main cultural program, and we will start the program with a beautiful dance performance by the students from playgroup to class 2. Hope you enjoy the performance. देश की धरती
इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा।
গর্বে সাথে সাথে সবে দেশের কল্যাণ চলে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈনকে করে মোচন পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈনকে করে মোচন উঠো জাগো সবে বলো মাতো বাবু পাবে সবে পড়ার সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান একতন্ত্রে করতম এক মন্ত্রে জয় একতন্ত্রে করতম এক মন্ত্রে জয় শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মুখ্য এক সুরে গাও সবে গান দেশে শান্তি জয় আনতে নব নব জ্ঞান সৃষ্টি শান্তি যারে আনতে নব নব জ্ঞান নব ভাবে নব সারে মাত উঠাওরে নব তরতার সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন নাগরিক লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন নাগরিক যাহা শুভ যাহা শুভ তাহাতে জীবন করুদান দলা দলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান দলা দলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান এক পথে এক সাথে চলো উড়াইয়ে একতা নিশান সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান বীর গর্বে পৌরুষ গর্বে সাথে সাথে সবে দেশের কল্যাণ চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈনকে করে মোচন পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈনকে করে মোচন উঠো জাগো সবে বলো মাতো বাবু পাবে সবে পড়ার সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান একতন্ত্রে করতম এক মন্ত্রে জয় একতন্ত্রে করতম এক
ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন নাগরিক লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন নাগরিক যাহা শুভ যাহা শুভ তাহাতে জীবন করদান দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান এক পথে এক সাথে চলো উড়াইয়ে একতা নিশান সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান
A very happy Independence Day. Chairman sir has told in his speech the importance of the day, and all I want to tell you, I'm sure you have not forgotten the grand celebration we had each and every year, but last year it was online, the celebration, and so it is this year, but next year we definitely meet, and we will have a grand celebration like we always have. Thank you so much, and have a wonderful Independence Day. We are often stumble at reading a verse and more at grasping its meaning. But it permeates into our mind while being recited well. A college of recitation is now presented by the students of our school. So let's be entertained. ওই ছেলেটা যে রং দিয়ে আঁকি তুইও তো ঠিক সেই রং দিয়েই আঁকিস, যেমন করে মায়ের কাছে ঘুমো তুইও তো ঠিক তেমনি শুয়ে থাকিস, দুই বাড়িতেই মাচায় দোলে তুই, ওর ছবিটা ছিড়বি কেন তুই? ওই ছেলেটা যেমন ওড়ায় ঘড়ি তোর ঘড়িও তেমনি ওড়ায় হাওয়া, এক নদীতেই ডুব দিয়ে স্নান করিস, ওদের উঠোন দিয়েই আসা যাওয়া, সেই উঠোনে ছড়াস যদি কালি, কেউ কি দেবে আনন্দে হাততালি? যেমন্তরে ওই ছেলেটা ঘুমে সাত সাগরে ভাষায় সোনার তরি, সেমন্তরে উধাও করে তোকে একান্তরে খেলতে আসে পড়ি, কেউ যদি দেয় ঝড় তুলে তোর গাঙে, ছাপটা লেগে তোর ঘুমতো ভাঙে। ওদের বাড়ির পাতায় ছাওয়া কুড়ি, তোদের চালে শুকনো ঘরে ছাওয়া, দুই উঠোনের মধ্যিখানে ঘোরে আগুন হাতে অমঙ্গলের হাওয়া, সত্তরেরা মশাল নিয়ে খাড়া, লাগলে আগুন তুই কি পাবি ছাড়া? তোর পুবে আর ওর পুবে কি তফাৎ? তোর খিদে আর ওর খিদে তো একই, রত যখন একই রকম রাঙা, তোর ব্যথা ঠিক ওর ব্যথা কি মেকি? দুঃখ পেয়ে কাঁদছে যন্ত্রণায়, হাত বাড়িয়ে বল ওকে ভাই আয়। Unity is a very important part of our society. As we all together form our society, strength is always with unity. This is a well-known phrase, and it's always true. Unity shows that togetherness, and it also shows that we all are one. Thank you. Unified in diversity. That is what people today should be. Humans embracing harmony and happiness. Hope that flowers from the seed that will allow us all to prosper. Why does color always matter? I'm not drawn together instead of being scrambled and scattered. Why you can't? Just not paying see the unity in diversity. মা গো আমার কবি রফিকুল হক
জনম দুঃখী মা গো আমার, আর কত কাল কান্না, কবে মা তোর চোখের জলে জন্ম নেবে পান্না। তুই দিয়েছিস পেটের ছেড়ে, বুকখানি তোর শূন্য, আমরা পেলাম স্বাধীনতা, সাত পুরুষের পুণ্য। সারা জীবন বুকের জ্বালা, কাঁদলি মা তুই বারবার, জনম দুঃখী মা গো আমার, আর কত কাল কান্না। চাই না তো আর বিষের জ্বালা, রক্ত নদীর বন্যা। নমস্কার। After enjoying this fantabulous presentation of recitation, we will move forward to our next performance, that is a solo song performance by Ayush Mukherjee from class 8. Since birth, our earth has been molded by the aesthetic human beings. From time immemorial, art has become an important source of existence with delight. Now, let's get the flavor of art and craft presented by the students. My name is Sneha Mondol, class 5, section B, house green. We got independence on 15th August 1947. Each and every year this day, schools, colleges, offices and many places hosted our national flag. The color of flag is saffron, white and green. Saffron stands for sacrifice, white for peace and green for bravery. We are grateful and we always respect our national flag. I made the three color of peacock. Peacock is national bird. I honor it and I salute it. Thanks. Good morning everyone. Happy Independence Day. I am Sankalpa Laskar, class 3, section B, roll number 19 of Bodhisattva School. Today I present my art on the occasion of 75th Independence Day. Today we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. In my art I present the current situation of our country and how the COVID warriors fight against highly infectious coronavirus disease 2019. While on one hand people across India are largely confined to their homes with businesses and educational institutions all shut down, and on the other hand, doctors, police, health workers and medical staff members are leading the battle against COVID-19 from the front.
Now we pray to God that His blessing brings good health and prosperity in everyone's lives. We shall overcome someday. Bande Mataram. Jai Hind. Thank you. Good morning to all. Happy Independence Day to my respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. I am Srijani Ghosh, class 7. I am in art and craft group. Today I am going to tell about my 3D craft of red food. I use cardboard, white color papers, black color papers and watercolor to make this craft. Red fort was built by Shahjahan in New Delhi in the year of 1618. Our Prime Minister hosts flag on Red Fort every Independence Day. It is located near Yamuna, bank of Yamuna in the Delhi. It is also known as Lal Killa in Hindi. It is one of the most famous historical monument in India. Thank you. Good morning, respected chairman sir, respected principal ma'am, and all my respected teachers. I am Prabuddha Shivli, class 3, section A, roll 19. I am from Art and Craft Club. Today we are celebrating the 75th Independence Day of India. I want to show my gratitude towards the great freedom fighters. I made a 3D picture of Indian map and Indian flag. Also symbolized the pioneers of Indian freedom, Netaji and Gandhiji. Then decorate it with spices, lentils, small twigs and chumkis. Then color it. This is my 3D drawing. Jai Hind, Bande Mataram. Thank you. I am Sadia Taslim from Monshika School of Class 6 from Red House. I had prepared a 3D craft of Independence Day. I used various types of materials to do this craft. The materials are papers, glues, wool, wooden stick, cardboard, thermocol, etc. First I had given the pieces of wool on the cardboard with sticking the glue. Then in the middle position I sticked thermocol altar. After I put a wooden stick of paper plug on the top of sticks on the altar. Next I put 12 small pieces of sticks on the cardboard, all around the cardboard, and then hanged with wool on the sticks. We are celebrating 74th Independence Day. Thank you. Good morning everyone. Happy Independence Day. I am Srija Ghosh from class 6. I am participating in Art and Craft Club. My theme is Red Fort. I used cardboard, jet stick, color, flag, etc. These all things are present in my house. Red Fort is situated in Old Delhi. It was built on the right bank of river Yamuna. The foundation stone of the fort was laid in 1639 and it was completed after about 9 years. Our Prime Minister hoists the flag at the Red Fort every Independence Day. The Red Fort is called a Red Fort because it's red. The Red Fort is very big and wonderfully crafted. Every day thousands of visitors visit this place. Jai Hind. Thank you. Good morning, my respected teachers and everyone. I am Sriyan Ghosh, Stand 3 and Blue House. I am from Art and Craft Club. This is the 3D painting, a soldier holding our national flag. I take A4 size a white paper, a black chart paper, sketch pen, color pencil, both side tape, a correction pen to make it. We all see that a soldier holding our national flag on the hill area.
standing on a hill area at the moonlight night. We all know that the Indian Army soldiers sacrificed their lives to protect our country. On this 75th Independence Day, I tribute the brave soldiers with this painting. Thank you. Hello everyone, Happy Independence Day. I am Shoumita Adhikari. My roll number is 54. I am from class 6A of Bodhishoka School representing Art and Craft Club. Today I have made a Independence Day special 3D card. Here I have made a design and stick a paper flower and written Jai Hind. Here I have made a tricolor peacock because peacock is our national bird and written 15th August Happy Independence Day. Jai Hind. Thank you. What a wonderful performance it was. So now, after this beautiful performance, we will move forward towards another song performance by the students from class 3 to class 5. Hope you enjoyed the performance. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, मार्कल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारी जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान. बांसुरी वाला ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया. ओ ओ हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया. थैंक यू.
गाए, हंसते रोते हम जीवन सब गीत बनाए। गीत ये दुनिया अपने गीतों को गाए, गीत को गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। I love my India, 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 I love my India। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन की माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী চুল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। চল 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 গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল। চল রে চল রে চল, চল 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 গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল। চল রে চল রে চল, চল 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 চল। ঘাত আমরা আনিব রাগা প্রভাত, আমরা টুটাবো দিনের রাত বাধার বিন্ধ্যাচল। তুষার দুয়ারে হানি ঘাত আমরা আনিব রাগা প্রভাত, আমরা টুটাবো দিনের রাত বাধার বিন্ধ্যাচল। শ্রাবণ দিনের গাহিয়া গান
Now it's time for another beautiful solo song performance by our student Ononna Boshak from class 8. Hope you all enjoy the performance. कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे साथ लड़े वो, जब तक थे साथ लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे घर करना था, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थी धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, वो खून गिरा सरहद पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया
क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी सदा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद ভারতবর্ষ তোমাকে প্রণাম করি। সর্বপ্রথম তোমার সূর্য আমার চোখে মুছে দিল সর্বরি। One of our students is going to pay tribute to our Bharat Mata through her dance performance. Now let's enjoy this. ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ। তোমার উপমা তুমি তোমা, তোমার উপমা তুমি তোমা, তোমার রূপে নাহি তো শেষ। সঘন গহন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নূতন ভোর। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। আধার রজনী ভয় কি জননী, আধার রজনী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते
The significance of habit formation through yoga and dhyan to develop self-control, as cited in the Gita, was reiterated by Swami Vivekananda. And in our present day life of crazy race and run, yoga is becoming a resort too. Here is a yoga performance by the students of our school. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया Now it's time for another beautiful solo song performance by our student Ananya Boshak from class 8. Hope you all enjoy the performance. তেরাঙা পতাকা ওড়ে নিশান, বাতাসে বাতাসে বাজে পিশান, কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তেরাঙা পতাকা ওড়ে নিশান, বাতাসে বাতাসে বাজে পিশান, কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।
আসি জন্মভূমি মা ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা স্বর্গাদপি গরিয়সি জন্মভূমি মা ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা বুকের রক্তে মরা নদী দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চড়ুই বেতি করেছি মৃত্যুপান বুকের রক্তে মরা নদী দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চড়ুই বেতি করেছি মৃত্যুপান বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তেরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান বাতাসে বাতাসে বাজে দিশা কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তেরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান বাতাসে বাতাসে বাজে দিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তেরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান বাতাসে বাতাসে বাজে দিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মাটিকে আমরা জেনেছি মা মাকে ছাড়া কিছু জানবো না আসুক দুঃখ লাঞ্ছনা সহিব নির্যাতন মাটিকে আমরা জেনেছি মা মাকে ছাড়া কিছু জানবো না আসুক দুঃখ লাঞ্ছনা সহিব নির্যাতন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম স্বর্গাদপি গরিয়সি জন্মভূমি মা ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা স্বর্গাদপি গরিয়সি জন্মভূমি মা ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা বুকের রক্তে মরা নদী দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চড়ুই বেতি করেছি মৃত্যুপান বুকের রক্তে মরা নদী দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চড়ুই বেতি করেছি মৃত্যুপান বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তেরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান বাতাসে বাতাসে বাজে দিশা কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম वतन वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे ও নো
I'm getting late for my online class. Oh, what to do? Good morning, students. How are you all? Are you all well? Oh well, what I was saying is before start studying today, I would like to inform you all about an activity. I think which you will love to do. You have to do this activity with your mother, and on this Mother's Day, you will make a greetings card for your mother and make a video of it, and you will have to send it to me. Okay, children? Huh? Is that all right? So now let's start studying, okay? And then what happened, the students, they were actually walking through the street and talking about what happened on the previous day. And that is when they realized, oh no, not again, this network. Oh, there's no network. Let me try. Thank God. I'm sorry, students. Actually, I'm having a really bad network issues, so I left the meeting. I'm sorry for that. So let's continue, okay? So it was like that. They were walking through the street, and when they realized that So I think that's all for today, students, and thank you for joining the class. Thank you. Since this coronavirus has invaded our country, everything has gone online, and this study especially. It's really headache. But what could we do now? We can't just stop learning and educating ourselves. Why are you looking so sad, dear? Did your teacher scold you today? No, Papa. I am really missing Mummy a lot. And Mother's Day is coming. So our teacher has told us to make a video with our mother, where both are doing greeting cards. Everyone will be doing this activity with their mother, except me. No, dear. She cannot be with us. She is fighting against the pandemic for our country. She is helping a lots of people by saving their lives. Okay, I have an idea to make you happy. We will do a video call with Mummy. Yay! Hello, dear. Hi, Mummy. So, how is my little princess? Is she doing her studies properly? I am very angry with you, Mummy. Why are you not coming home? I miss you so much. Don't be angry with me, beta. I will come home soon. Been saying this for the past 2 weeks. You know, our teacher gave us an assignment for Mother's Day celebration. I was so excited for it until I came to know about your emergency duty. Mommy, why can't I celebrate all the occasions with you? Dear Anisha, you have been so understanding and cooperative. You know that there are so many people out there who need me more than you do. And as a doctor, it is my responsibility to cure my patients. I promise you, I will come home soon. Just pray to God. I pray to God every day. I pray for His blessings and also ask Him to eliminate this virus from our earth so that you can come back to home and stay with us forever. I love you, Mummy, and I miss you so much. Now, that's my little princess. But tell me, are you following the rules that I told you to follow? Yes, Mummy. I am following your tips. I've told my friends also wash their hands properly.
Maintain social distancing even at home. Also avoid going outside. Don't worry, mummy. I am so much relieved to hear that from you. Anyways, bye. Take care of yourself. Listen to your dad and grandparents. Be a good girl, okay? I will meet you soon, my love. Bye. Take care. Yes, mummy. You too take care of yourself. Love you. Bye. Mummy, Dad wants to talk to you. Please hold. Hey Rini, I know it is very difficult for you to stay away from us, but you also have to serve the nation and the people because they need you. And don't worry about us, we are safe at home. I know, Rajiv. I miss you all. And it's because of your support that I am away and do my job properly. I am always there to support you. You please take care of yourself and be safe. Now you must have patience to attend. So you can continue your duty. I will call you later. Okay, bye. Sure. Bye. Amma, when will Papa come home? I'm waiting for so long. I can't see him coming. When will he come home, Amma? Don't worry, dear. He will come back soon. As you know, because of this coronavirus pandemic, he has to work extra hours. That's why he's getting late. He will be back soon. Lata, I'm back home. No. For your safety, dear, I was working outside on the road and I have made broth and I don't want you to get infected by this deadly virus because of me. For your safety, I have to bear the pain of staying away from you. Why can't you stay indoors and do your job? Do you need to go out now? Mom, I'm an investigative journalist. My job is to uncover the hidden facts on a given matter or an event. I know. But you know how the situation is outside. How can you risk your life in this pandemic situation? Mom, it's a part of my job. I will be able to help all the people with proper information on the availability of beds, medicines, oxygen supply, etc. I will be able to help my nation. Nothing will happen to me. Mom, I will take all precautions. Don't worry, Mom. The efforts of the frontline warriors have been nothing short of heroic, but they also come at a cost. Since March 2020, the frontline warriors have been working night and day to keep patients alive, to contain the spread of the virus, often getting infected themselves, to educate people on proper hygiene and social distancing norms, to offer both physical and psychological support. This year, independence has assumed a new meaning for everyone around the country and the world. This Independence Day, therefore, the drama club members of Bodhisattva School have tried to portray how the COVID frontline warriors have been serving the nation incessantly ever since the outbreak of the pandemic. We salute our frontline warriors and express our heartfelt gratitude to them. Enjoying another wonderful, fantabulous presentation of yoga, we should move forward towards our next performance, that is a solo dance performance by Diti Dashgupta from class 11 science stream.
obvious that every beginning must have an end, whether it feels gloomy or disheartening. We are to depart from this pleasant environment with the resonance of this program in our heart. We will definitely look forward to a further one to welcome it. Jai Hind, Vande Mataram. Good night. Happy Independence Day to all of you. Jai Hind. Wish you Happy Independence Day for all. Jai Hind, Vande Mataram. Happy Independence Day. Jai Hind. Thank you, my dear students. Happy Independence Day to all of my students. Stay home, stay safe. Jai Hind. Thank you. Vande Mataram, Vande Mataram. So we are celebrating 75th Happy Independence Day. So stay at home, stay safe, stay safe. Thank you. Happy Independence Day to all my students, parents. Stay blessed, stay safe, stay at home. Thank you. Happy Independence Day, Jai Hind. Happy Independence Day to my beloved students. Jai Hind. Happy Independence Day to all. Today is a great day and stay safe during this Corona. Jai Hind. Happy Independence Day to all my students. Stay safe, stay healthy, and Jai Hind. Happy Independence Day to all my new students. Stay happy, stay healthy. Jai Hind. Thank you. Wish you a very happy Independence Day. Stay safe and keep studying. Jai Hind. সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন রইল। জয় হিন্দ। To all my dear students, teachers, colleagues, and all guardians, you all will do something greater for the nation. That it will be the proper way to celebrate Independence Day. Thank you all. Happy Independence Day to my all beloved students. Stay safe, stay healthy. Jai Hind. Independence Day to all my dear students, teachers, and the staff, chairman, staff, principal, ma'am. Oh, thank you. To all the members of my Bodhishoka family, stay at your home, stay healthy, keep studying.